Hi, my name is Sandy Tubeuf. I'm professor in health economics at the Université Catholique de Louvain. I'm also a researcher at IRS and IRES. My research work is interested in health inequalities, inequalities of opportunities, and I also work on the pricing of drugs for rare disease. Hi, my name is Setia Rais. I am a postdoc at Hospinomics and Paris School of Economics. I have been studying rare diseases in the context of my PhD in health economics, funded by Fondation Imagine pour les maladies rares. We're interested into asking about the challenges that economists are facing when we're thinking about the research and development of new drugs for rare disease, for example. When we're facing this kind of innovative drugs, the questions we're asking are about, how rare it is, and economists are interested into the recruitment of patients and how actually we can develop new research. And we're also interested here in understanding how actually we could get a fair price for this kind of drugs that are extremely innovative. Rare diseases are diseases that affect few people in the population. Most of the definition rely on a prevalence cutoff. For example, in Europe, a disease is considered as rare if it affects fewer than 1 in 2,000 people. Je suis médecin spécialiste en neurologie pédiatrique et responsable du service aux cliniques universitaires Saint-Luc. Nous prenons en charge toute une série d'enfants avec des maladies neurologiques et toute une série d'entre elles sont des maladies rares, voire extrêmement rares. Le parcours d'un enfant qui a une maladie rare, c'est quand même avant tout le parcours de sa famille et de ses parents. Il y a plusieurs étapes. La première étape qui est importante, c'est l'étape du diagnostic. Et en fonction du moment où va intervenir ce diagnostic, il va déjà y avoir un vécu totalement différent. Certaines maladies rares sont déjà diagnostiquées pendant la grossesse. Et donc les parents sont déjà informés de la maladie. D'autres sont diagnostiquées au moment de la naissance, ou d'autres vont être diagnostiquées après tout un parcours de recherche, d'essayer de comprendre pourquoi un enfant a tel ou tel problème, avec toute une série d'examens qui vont être réalisés, toute une série de consultations, parfois des recherches extrêmement poussées qui, à un moment donné, vont donner un diagnostic. Dans ce vécu, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est quel est l'impact de la maladie rare sur la vie de tous les jours d'un enfant. Chaque maladie est importante, chaque maladie va avoir un impact sur un enfant, mais c'est totalement différent d'avoir une maladie qui, par exemple, pour notre service, a un impact très important sur le plan neurologique, avec un enfant qui risque de ne pas parler, qui risque de ne pas marcher, ou d'avoir un enfant qui a une maladie rare, qui va bénéficier d'un traitement, mais qui finalement, même si ce traitement est un peu contraignant, peut avoir une vie pratiquement comme les autres enfants. L'étape suivante, que les parents posent toujours, docteur, y a-t-il un traitement? Et donc, les maladies rares sont rares par définition, elles sont nombreuses, donc on a quand même toute une série d'enfants qui vont être atteints de ces maladies, mais il y en a encore une grande majorité pour lesquelles il n'y aura pas de traitement curatif. On va pouvoir aider ces enfants, on va pouvoir mettre en place de la rééducation, on va pouvoir mettre en place des aides, mais toute une série de ces maladies, il n'y a pas encore de traitement. Et donc les parents ont beaucoup d'espoir dans la recherche d'un traitement. Ces dernières années, on a vu apparaître les traitements, on va dire, à visée génétique, aller traiter clairement l'anomalie sur le plan plus au niveau de l'ADN, de l'ARN. Les parents ont énormément d'espoir dans ces techniques, mais souvent, entre-temps, la maladie a peut-être progressé, a déjà entraîné des conséquences importantes. Donc cette recherche de traitement est quelque chose qui est vraiment très très importante pour l'enfant et pour sa famille. Certains sont remboursés même au niveau de l'Europe dans certains pays et pas dans d'autres pays. Ça crée un sentiment d'injustice qui est majeur pour les familles, pour les enfants, donc c'est extrêmement compliqué. Comment permettre l'accessibilité maintenant au traitement? C'est clair qu'il y a cette question de prix qui est vraiment démesurée parfois.
Il peut parfois être expliqué ce prix parce que certains médicaments ont nécessité des recherches pendant des années et donc c'est vrai qu'on doit probablement encourager, soutenir la recherche fondamentale, la recherche appliquée pour permettre de développer ces traitements. À côté de ça, je pense que quand ça passe à un niveau où on va devoir traiter toute une série d'enfants, il faut bien réfléchir au coût de production, une négociation qui soit adéquate avec les firmes pour permettre que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde, c'est-à-dire les patients, les firmes, mais peut-être éviter cette escalade qui est à l'heure actuelle au niveau des coûts. My name is Miikka Vikkula. I'm a professor of human genetics in UC Louvain, and I study some vascular malformations, a group of rare diseases. There are about 7,000 different rare diseases that we think exist currently, and if we compare that to the number of different genes in our genome, which is about 20,000, it shows a little bit the vast problem that we are facing with rare diseases. So they are usually or very often quite difficult to diagnose and also to manage. And it takes a long time for many patients to find the correct diagnosis. So for this activity, it's very important that rare diseases are taken care of in specialized centers. And for example, here in Clinique Universitaire Saint-Luc, there are several centers, multidisciplinary centers, where some of the rare diseases are treated. And for example, the Vascular Anomaly Center takes care for about 40 different vascular anomalies. And we are here in the Deduve Institute study the molecular mechanisms of those diseases. And we also make models, and then we go back to the clinics to start the clinical trials. In our area, in vascular anomalies, we have during the past 5 years been able to identify for about 70% of the patients the target, the mechanism. So now we know that those are the ones that we should try to find medications for. There's so much work to be done. If I just take our field, now that we know what kind of molecular function we should target, there are many different molecules that are known and even more that are available, but we try to start from those that are already being used for some other diseases, because then we know also already their side effects. So we can go faster in the repurposing process. On the other hand, if we want to start off a completely new molecule, then the process is very long and we need to do all the toxicology studies and then go to adults and then from there to children. So this is an extremely important question, because even now that we are using some old medications in our field, which are already out of patents, it may be that if we now get the indication for our diseases, the price could go much higher than what we have to pay currently. So this is something really that the society and the health ministries have to negotiate with the companies. And if we think that we will have the 7,000 diseases and for all of them eventually some medications, the global market of course is much bigger. So I think also the different ministries of at least different European countries should try to concert so that they have more power and weight in these kind of negotiations with the companies. First, we would like to push more energy into developing databases and registrar with patients having rare disease. This information is very important to put together and will allow us on the long term to make economies of scale. If we have more information, then we are able actually to estimate better how many patients will benefit from a drug, and also how the patients experience their whole journey into the treatment. And this information will actually allow us to improve much more our knowledge on rare disease. Second, we would like to increase the power of negotiation that policymakers can have with pharmaceutical companies.
Third, it appears very important to know about a fair price in this kind of drugs. The World Health Assembly in 2019 voted for more transparency on pharmaceutical market. We're pushing for this kind of decision to continue. Some colleagues at the Université Libre de Bruxelles, working in the chair I3H, have been very good advocates for the use of more individuals caring about the public goods into the pharmaceutical companies. And we're thinking this is a very good solution to get a fairer price. A price where actually profit is allowed for policymakers, but healthcare system can also help with paying for those drugs. Pour cette formidable organisation, c'est des journées qui comptent, qui sont très très importantes, parce que le combat contre les maladies rares, mais parfois on se sent très seul, alors que c'est un combat qui nous concerne tous, et des journées comme celle-ci sont absolument essentielles. Et un prix comme celui-ci, j'ai effectivement eu la chance de le recevoir il y a quelques années, et ça nous a vraiment porté dans l'initiative, donc j'espère que ça sera la même chose pour vous.